Good morning, dear students. Today we are discuss about our third chapter, motion and laws of motion. In this chapter, discuss about different motions and different type of forces, then laws of motion. Different type of forces that causes motion. First one is in the given picture, the students or the children are playing or they are moving. We know that forces that cause the motion. To move, there is a need of force. Then, different types of forces. First one, unbalanced external force and motion. First, we are discussed about balanced force and unbalanced force. Here, figure 3.1, two boys are pushing a table towards the same direction from the same side. Here, two boys, they are pushing a table from the same direction, from the same side. They exert a force of 50 Newton. Newton is the unit of force. They exert a force of 50 Newton. Here, these two boys exert a force from the same side. So, here the table moves. Then in the second picture, two boys are pushing the table from the opposite direction with equal force. Here, two boys exert the force in opposite direction with equal forces. Equal forces means boy 1 exert 50 Newton and also boy 2 exert 50 Newton. Here, is there the motion of table takes place? No, here the table does not move because here two boys exert the same forces in opposite direction. So the table does not move. Then the next figure, figure 3.3. In the third figure, two persons are pushing the table from opposite side with unequal forces. Here, two persons, they are pushing the table from opposite side with the unequal force. Here, first person exert 80 Newton and second person exert 40 Newton. This person exert 40 and this person exert 80. So, in which direction table moves? Table moves in this direction. So, because a large force is experienced in this direction. Then, in the figure 3.4, when equal forces are applied in arm wrestling. In arm wrestling, here in this person exert 120 Newton and also this person also exert 120 Newton. So, there is no movement. Then, when one side wins, here this group of persons exert 400 Newton in this direction. Then this group of persons exert 300 Newton in this direction. So, they win in this direction. Here, different type of forces are given in this picture. Then find the total force acting on the body in each situation above the complete the table. Here, and also find out in which force or in which figure motion takes place. Here is a condition. When the force is acting in different directions, force in one direction is taken as positive and opposite direction is taken as negative. If two persons exert force in opposite direction, here one direction, the force in one direction is taken as positive value and opposite direction is taken as negative value. Then from the figures, we complete the table. Table 3.1, first one figure 3.1. In the figure 3.1, first person exert. In the figure 3.1, first person exert 50 Newton
and also second person also exert 50 Newton in the same direction. They exert forces in same direction, so resultant force is 50 plus 50, that is equal to 100 Newton. Then in figure 3.2, first person they are exert force in opposite direction. So first person exert plus 50. Next person exert a force in opposite of the first person. So second person taken as minus 50. That is plus 50 minus 50, that is equal to 0. Then in the third figure, two persons are pushing the table from the opposite. Here first person exert a force of 80 Newton and another person exert in opposite direction, that is minus 40. So 8 plus minus 40, that is equal to 40. Then figure 3.4, first person exert 120 Newton and second person exert 120 Newton in the opposite direction. So minus 120, that is 0. In figure 3.5, first group of person exert 400 and other group of person exert 300, that is minus 300. That is the resultant force is 100. Okay. Here examine the table in which the situation depicted in the figure did the total applied force become 0. Here in which situation the total applied force becomes 0. Here the total applied force becomes 0 when two person exert, ഇവിടെ എഴുതിക്കട്ടോ, when two person exert same force in opposite direction. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഫ്രം ദി ടേബിൾ 3.1 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക, ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ദെൻ ഫ്രം ദി ക്വസ്റ്റ്യനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഫ്രം ദി ടേബിൾ 3.1 ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ദെൻ ആൻസർ, വെൻ ടു പേഴ്സൺ എക്സേർട്ട് സെയിം ഫോഴ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ then the total applied force become 0. Here next, does the body move in all the situation? No. എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Such forces are called balanced force. Means if we exert a balanced force then the body does not move. ഇഫ് വി എക്സേർട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സെയിം ഫോഴ്സാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ദ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്, ഡ്യൂ ടു ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ദി ഒബ്ജെക്ട് ഡസ് നോട്ട് മൂവ്. ദെൻ ദിസ് ടേബിൾ, ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓർ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് 0, ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആർ കാൾഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ഹിയർ ദി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണോ, ഇവിടെ അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, വിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ദിസ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി motion of the object. Balanced force does not cause motion of the object. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിനും കൊടുക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്, എന്നിട്ട് ഇത് എഴുതാം കേട്ടോ. ദെൻ സച്ച് ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ നൈദർ മൂവ് എ ബോഡി നോ റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ സെൻറ്ററിൽ നിർത്തണു, ഒരാൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും വലിക്കുന്നു, ഒരാൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും വലിക്കുന്നു, സെയിം ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ ഫ്രണ്ടിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതവിടെ ബാലൻസ് ആയി അവിടെ നിൽക്കും. അതേസമയം ഒരാൾ നല്ല ഫോഴ്സ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രം ദി ടേബിൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ വെർ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് 0. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നോട്ട് 0 എന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ, ഇഫ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സേർട്ട് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ
നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് 0 അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഒബ്സർവ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ. ഹിയർ ഇസ് എ wooden block is placed on the table and 2 weight hangers are hanging with a pulley. Then attach 2 strings on either side of wooden block. Allow the string to pass over the pulley. Here equal weight is hanging on the pulleys. Okay. Then first question, when equal weights are suspended on either side, is the force on the wooden block is balanced or unbalanced? ഇവിടെ ഈക്വൽ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമോ? ഇവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ഈ സൈഡിലേക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എന്താണ് സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഡസ് നോട്ട് മൂവ്. ഹിയർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്. വിൽ ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ഇൻ ദി എബോവ് സിറ്റുവേഷൻ? നോ. സെയിം വെയിറ്റ് ആണ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ. ദെൻ ആഡ് മോർ വെയിറ്റ് ടു വൺ സൈഡ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ 200 ആണ്, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക, വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഓർ അൺബാലൻസ്ഡ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ്, അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഹിയർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് മോർ വെയിറ്റ്സ് ആർ ആഡഡ് ഗ്രാജുവലി, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി വുഡൻ ബ്ലോക്ക്? ഇഫ് മോർ വെയ്റ്റ്സ്, ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ മോർ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 200 ആണ്, ഇവിടെ ഒരു 300 ആക്കി, അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ 1000 ആക്കി, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അല്ലേ, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കോസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. നോക്കൂ, അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് സൈഡിങ് എഴുതി ഇത് എഴുതട്ടോ. വെൻ ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി, ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ direction of motion or speed. We can change the state of rest or direction of motion or speed. Okay, then next, here we can realize that balanced force does not cause motion and unbalanced force causes motion of the object. Then next activity, what will be the resultant when a man tries to move a vehicle by pushing it? Standing inside the vehicle, as in the figure, the vehicle moves or vehicle does not move. നോക്കിക്കൂ, here is a man, he is standing inside the vehicle. നോക്കിക്കൂ, വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല അല്ലേ, വെഹിക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് മൂവ്. ദെൻ വാട്ട് ഇഫ് ദ സെയിം വെഹിക്കിൾ ഈസ് പുഷ്ഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്? അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തുനിന്നാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ വെഹിക്കിൾ മൂവ്സ്. ദെൻ വിൽ ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ടു ലിഫ്റ്റ് എ ചെയർ വൈൽ സീറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്? നോക്കിക്കോ, നമുക്കൊരു ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ പൊക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് ഓൺ വെൻ വി പ്രസ് ഓർ ഫീറ്റ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്. അതേസമയം നമുക്കതിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് പൊക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ്. ദെൻ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്ത് നിന്ന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കയറി നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ പൊക്കാൻ നോക്കുക, കഴിയില്ലല്ലോ. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് കനോട്ട് മൂവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, but only an external unbalanced force can cause the motion of the object. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്, എക്സ്റ്റേർണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ കോസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?